YouTube channel ko na she was once a nurse sa UK and also sa Ireland. She was an ICU nurse here. And then sabi niya, kahit i-combine mo pa yung sweldo niya sa UK and Ireland, mas malaki pa rin daw talaga yung sweldo sa USA. Pero the question is, bakit pa rin may mga tao pa rin nagsistay dito sa Ireland? May mga nurses pa rin na nagsistay or chose to stay here sa Ireland kahit na yung sweldo is not at par with the sweldo sa Amerika or sa ibang bansa. Welcome back to the channel. Welcome back to another vlog. So guys, let's talk about a couple of things. Recently, marami mga nurses na dumating dito sa Ireland, and I'm so happy for all the nurses who really are enjoying and are thankful na napunta sila sa Ireland. But then again, marami rin ako na naririnig or mga nagme-message sa akin na has a sad story or parang traumatic experience dito sa Ireland. And I feel bad for those nurses, mga colleagues natin na regretful dahil napunta sila sa Ireland. Or first of all, I want to say thank you sa mga nanonood. The purpose of this channel, the purpose of me making these vlogs is solely to my colleagues, mga co-nurses ko na nasa Pilipinas, and also mga colleagues ko na nasa ibang bansa na gustong sundin yung mga ginawa namin dito sa Ireland. Let's say, yung pagiging nurse, yung mga steps na ginawa namin para makapunta dito and all that. So, kung may isa or dalawang nurses na natutulungan ng mga vlog na ginagawa ko, it validates that I'm doing something good for one or two of you or a couple of my fellow nurses. So I'm so happy with that. So for this vlog, guys, we're just going to sit down. I'm going to address a couple of things because ng mga nababasa ko sa comment section, hindi naman masyado marami nagko-comment, but there are comments that I think needs explanation or explaining. Meron isa nag-comment na nagsisisi siya dahil nakinig siya sa mga vloggers or nakinig siya sa mga nagba-vlog or nag-encourage ng mga people to come to Ireland to work as a nurse, and she doesn't really like it here, or she or he. Nevertheless, maraming mga nurses din na unhappy, medyo may pagsisisi sila na dito nila piniling pumunta. But then, so let's talk about all those things. So guys, first let's talk about na mababa ang sweldo sa Ireland. So if you are living in the United States or if you're working as a nurse in the US or maybe let's say sa Australia, I've interviewed a couple of them. Kung hindi nyo pa napanood, I'll put the link somewhere here. Both of them, Australia and the USA. And syempre, hindi ko naman na-interview lahat ng nurses sa iba't ibang states or state. Sobrang laki kasi ng US, diba? So, iba-ibang sweldo sa iba't ibang state. Definitely, mas malaking sweldo nila doon. And if you are coming to Ireland with that reason, parang yun lang yung reason mo kung bakit pumunta ang Ireland kasi sa sweldo. That's not the selling point of Ireland to work as a nurse, yung sweldo. Kasi nga, although malaki siya magpasweldo, pero compared to others, mababa talaga yung sweldo mo. So, kung mababa ang sweldo sa Ireland, bakit ako nagsistay? Bakit nagsistay ang mga iba natin mga kapwa nurses dito? What are their reasons? So guys, may nag-comment kasi dito YouTube channel ko na she was once a nurse sa UK and also sa Ireland. She was an ICU nurse here. And then sabi niya, kahit i-combine mo pa yung sweldo niya sa UK and Ireland, mas malaki pa rin daw talaga yung sweldo sa USA. Pero the question is, bakit pa rin may mga tao pa rin nagsistay dito sa Ireland? May mga nurses pa rin na nagsistay or chose to stay here sa Ireland kahit na yung sweldo is not at par with the sweldo sa Amerika or sa ibang bansa. I'll tell you my opinion about dun sa sweldo. Also, yung cost of living, guys, dito sa Ireland talagang mataas. Marami nagsasabi na pumunta sila sa Ireland, wala talaga sila makuha bahay or accommodation, and talagang nahihirapan sila because of that, especially yung sa accommodation part dito sa mga big cities. So kung napunta kayo sa Dublin, yung pinaka-capital ng Ireland, kung doon kayo ma-assign is medyo mag-struggle talaga kayo sa high prices ng accommodation. Siguro magva-vary yung accommodation price or rental price ng mga around from 800 to 1,200. Swerte na lang kayo makakita kayo ng lower than
800. Kung meron kayong choice na pumili ng lugar, if hindi nyo gusto yung city, if gusto nyo yung parang laid back, yung medyo parang province life, pwede naman kayong pumunta sa mga countryside area na pwede kayong maging nurse doon sa hospital na yun. With, yun nga, ang pros doon is mababa yung mga rental apartments, mababa yung mga cost of living because of yung nga, countryside life. So, if meron kayong choice regarding sa pupuntahan nyo, if country life doesn't really bother you, personally, I would choose the parang dun sa countryside versus sa city life. It comes naman to the other cost of living sa mga expenses dito, sa electricity, yung mga subscriptions, groceries, wifi, car payment, and miscellaneous. Depende naman kasi kahit nasaan kayo. Meron nga akong quote na narinig, parang sinabi sa sa book or sa YouTube. Sabi niya, wherever you go, there you are. Ulitin natin, wherever you go, there you are. So, nung una ko itong narinig, kailangan ko pa i-process talaga kasi parang ano ibig sabihin nun? So, ibig daw sabihin nun is, kahit saan ka magpunta, kung ito yung way of how you handle things, how you handle your finances, how you handle your life, kahit saan ka magpunta, ganun pa rin ang mangyayari sa'yo kasi that's you. So, unless baguhin mo. So, what I'm saying is, kung mataas ang cost of living dito sa Ireland, pwede mo naman gawin na paraan para bumaba siya. Let's say, for example, huwag ka na mag-subscribe sa Spotify or huwag ka mag-subscribe sa Amazon or gamitin mo account ng Netflix yung account sa Pilipinas, mas mura doon. So, kung kukuha ka ng car, hindi mo naman kailangan kumuha ng brand new or it really depends on what you want and ano yung kaya nyo at ano yung gusto nyo, ano yung priority nyo and what you value sa buhay nyo. If this is your first abroad, guys, I would really suggest na magtipid and talagang i-manage nyo talaga yung pera nyo ng wise. Sandaan? 100 euros for a winter jacket. 109. So, 6,000 pesos ang isang jacket. 6,000. High cost of living dito sa Ireland. And wala kayo talaga may ipon. Coffee break. So, down to the next topic is, guys, is yung mahirap yung trabaho dito as a nurse. So, yun nga, may mga nagsabi rin sa akin or may mga nagkwento rin sa akin ng mga dumating dito na nurses na hindi talaga nila nagustuhan yung trabaho dito as a staff nurse kasi sobrang nahirapan talaga sila. Sobrang na-shock sila sa trabaho. I don't want to portray being a nurse in Ireland na parang sobrang dali lang, easy lang. Kasi parang may mga vlogs din ako, mga interview. Well, siguro it's not everyday na Pasko. Kasi may mga araw na talagang mapapahelp me Lord ka na lang. Kasi sobrang pagod. May mga araw naman din na natapos na. Parang ganun. It's not everyday. Minsan up and down. Oo, may mga mapapamura ka na lang talaga. I would really suggest na bago kayo pumunta or bago kayo sumubok, bago kayo mapasubo sa pagiging nurse dito sa Ireland is that dapat malawak yung clinical experience nyo. Hindi naman dapat malawak, pero kasi kung pupunta kayo sa Ireland to work in an acute hospital, may mga chances kasi na hindi kayo mailagay dun sa area na gusto nyo at first. So, ilalagay kayo sa area na para siguro mag-adaptation kayo sa ibang area and titingnan dun yung skills nyo, paano kayo mag-work. And it serves as advantage kung meron kayong mga experience sa other areas bukod dun sa area nyo. Yun lang masasabi ko, guys, kasi it's not easy to work here in Ireland, especially yung language is different. Like, yes, we all use English in the Philippines or in the Middle East, but then say hi to my mom. Iba-ibang or yung mga sasabihin nila, accent nila, and they culturally different talaga. That's a big adjustment also for us. So what I find, guys, is that yung mga nurses na coming from the Middle East, pagdating nila sa Ireland, dun sila nadadalian. Mas madali na talaga kasi sobrang based dun sa mga experience ko sa Middle East, sobrang hirap talaga ng mag-work doon. Yun lang masasabi ko, guys, about sa napakahirap ng trabaho dito sa Ireland na comment na parang sobrang sising-sisi yung ibang nurses na napagdasala dito. I think that's all I can say with that. Don't just rely on other people's experiences. Don't rely on other people's opinion about something. Kunyari, sinabi ko na ang dali naman ng trabaho dito sa Ireland. Lahat ng pwede nyong i-research about sa magiging trabaho nyo or about sa life in Ireland in general, your salary, the people, the weather, everything.
para pag napunta kayo dito, ask around, join the Facebook groups, and mag-message lang kayo sa mga tao na kakilala nyo na nasa Ireland na and are doing the same things na gusto nyo gawin. Para pag nandito na kayo, hindi na kayo ma-culture shock, or para pag nandito kayo, masabi nyo na talagang you did your best para i-research, para malaman kung ano yung magiging buhay nyo dito. The book that I'm currently reading, guys, is called The Top 5 Regrets of the Dying. So, sabi niya dito, guys, we spend so much time making plans for the future, often depending on things happening at a later date to assure our happiness, or assuming we have all the time in the world, when all we ever have is our life today. I see that just being a good person is more than enough in life. Why do we depend so much on material world to validate us? That's it, guys. That's the vlog for today. Nawala na yung araw. I hope may natutunan kayo sa vlog na to today. Hopefully, makita ko kayo sa susunod na vlog again next week. And if may natutunan kayo sa vlog na to, comment down below on what is that you learned from this vlog. And please don't forget that you are capable of doing anything, guys. Continue pursuing your dreams, your passions, and your aspirations in life. And I'll see you on the next vlog. Bye!